I want to thank my players. We won a very tough battle. It was a very tough series. 4 road wins. And we won this game because we wanted more in the last 3 minutes. 11-2 run in the last 2 minutes and 45 seconds. It's a very sweet title. Never underestimate, even though here we are all used to titles. This is my first LKL title, and I'm very happy. I'm very happy for my players. I'm very happy for all Žalgiris fans for Kaunas. The best gas station that I ever be in my life. I love it. It's a very nice gas station, and it's champion I. So all the credit goes to players that found, I don't know, this is our 88, 87 game, I don't know, I don't recall it. We found mental energy, we found nothing related to basketball. There will be time to analyze why we didn't play good basketball, but who cares? We won. This is the only thing that counts. You don't play good the final. You don't play well in a final. You win a final. So now it's time to enjoy a little bit. Hello, Coach. Congratulations with the win. I wanted to ask about Ignas Brazdeikis. From the season start, you went from him on an interesting journey. At first, he was not used sometimes in the rotation, and now he has been very important in this series, leading the team in that fourth quarter in Vilnius, and today with his three-pointer and other stuff. So, what can you say about his progress this season and your journey with him? As I said to him, at the end of the game, he is a true gamer. And you want gamers on the court when the game is on the line. I believe that he had good sparks, but like everybody, we didn't play well. But he had the personality to knock down the big plays. You don't win this kind of games with the series was so tight. 2 overtimes first game, at the buzzer, or almost in the last possession the second game. Third game, the same. The fourth game, you win with a dagger, down by 2. And now you need big plays, and he made big plays. I still believe there is a lot of improvement, a lot of work we can do. I believe that we have good communication, very honest, brutally honest relation, and I believe that he didn't peak. Now it's in his hands what he's gonna do in the future. He has a lot of things that he can do better, but he's a gamer and has personality. Where did you grow personally the most through this series? Because we saw some changes, maybe from tactic standpoint, like using a different starting lineup after 3 games than in the fourth. So what you learned after this series? I played many finals, okay? I played a lot of Game 5, even Game 7, So I don't believe I learned a lot about basketball. I learned that at the end of the day, it's of what material are made your players, what they have inside. Because we approach this final, we won the cup. That it's a problem only when you lose it, okay? We had 35
games in a row streak. It's the record of this. And nobody said anybody. It's like everything is normal. Everything is given. And then you come and play this final that is a total trap against a team that didn't make it in the BCL. They didn't make it in the cup, lost semi-final against Neptūnas at home. You know, we beat them 3 times, road, at home. And then, you know, sometimes it's really a trap. And it was difficult for us. And it's a trap that it was not set by us, from everybody. So this is the reason, because I said to my player, never underestimate the value of this trophy. Never for the rest of your days. Coach, congrats with the win once again. Talking about a little bit Sylvain Francisco, I remember in the beginning of the season he said that he is really eager and excited to work with you. Throughout the season he mentioned that he enjoys working with you, he saw a lot from you and he learned a lot from you. But what can you say new about him, and what did you learn from this French guard who jumped, I guess, a few progress levels ahead this season? I learned that everybody loves him. He makes a lot of mistakes. He plays always on the limit of the mistake, on the limit of the error. He's so quick. Sometimes it's not easy with him, but he has a big, big heart. And he's pure. He's a pure soul. So sometimes I say, I try to teach him something, and it's like that you pour water in the sand. It just goes and he's not there. And then after 3 games, whatever you give him, he's developing this thing on the court. He is like Iggy. He's a gamer. He's a competitor. And I believe that his journey as a alpha just begun. Coach, one more person who you were working with is Tutis Sabonis, 1.5 years together. Where did you, what was the biggest thing that he was aspired about, and do you think he will be ready for his next challenge of becoming a head coach in general? First of all, I want to wish all the best to Tautvydas. It's time to take this opportunity. I had a lot of fun. Sometimes we like this. But he has one great quality. Besides that, like his father, or whole his family, I would say, they are like Obelix. You know Obelix? Not for the size, but they fall in the big pot of basketball. So in their veins, there's no blood, there is basketball. So they are very talented in everything they do. Basketball is the most natural thing. So he's a true talent. And but whenever we discuss, he was always ready to start over. When I show him something and he said, "Yes, you're right, coach," never bitter feelings. And this will be the biggest asset he will have in his next chapter of his career. Hello, Coach. Congratulations, first of all. As you mentioned, you had a lot of playoff series throughout your career. And for the past 2 years, you had a series against Giedrius Žibėnas, who is young, upcoming Lithuanian coach, potentially one day national team coach. Can you just give some... You already decide everything about him. No, just wow. Talking in general. Can you just give me some insights about your tactical battle, let's say, against him for the past 2 years, and how you enjoyed what you saw in him, and just talk about him in general? Definitely a good coach. I believe that he will have a very solid career. The game was played by 2 great rivals. Okay, so coaches had to be ready to go behind the players and push them. Okay.
They pack in the paint. It's like Mourinho, you know. They put the bus in the paint, but why we talk about that? Of course, it took us to play a little bit different. Also, when we went big with 3 bigs, this also changed a little bit, shifted a little bit the series, because it was difficult for them to play with 3 guards, okay? And at the end, we do our job. I respect him as a coach. I respect all my rivals. So, that's it. You have a guaranteed contract for the next season. Is Who? it you? You have a guaranteed I will not contract. speak about anything that is related from tomorrow. Nothing. Nothing. Sorry, but we are talking about the final, not what I'm going to do, what players are going to do, who are going to sign, and that's it. Hello, Coach. Congratulations with the title. This was a 10 series. You trailed for most of the time in all of the games and tonight as well. So my question is, what was your emotion after that buzzer sounded? Was it relief or joy? Or Relieved. both of those? Relieved. Because I'm a very good observer, and I saw coming from very far in what trap. It was a set trap, you know. We dominate El Kyle, 35 wins. Nobody said a word. Never say bravo, nothing. Now, the worst thing is when you just have to deliver and there's no joy. I'm very happy to see my players happy. I'm relieved, and I just have to understand as what is my personal happiness. And it will take a couple of days. If I have personal happiness in all of this. This is the only thing, and I cannot do it now because it's still, and they ask me now that I don't drink a lot, so I have to be very Lithuanian tonight. So I believe that they are going to make me drink a Olympic pool of everything. So maybe I need 3 days to recover after this. You had a very successful period in Bamberg, winning 3 domestic titles, but from then, in 8 years, this is your first domestic title. Does this feel even sweeter because of that, because you finally... No. You can look at the numbers, or you can look why the numbers are happening. You, like many other people, don't have the slightest clue of what happened in these years. My second year in Partizan, we were first in Eurocup, first in ABA League, won 2 cups, and we will win Eurocup and ABA League and Serbian League. Then COVID happened, okay? Then I go to Bayern, and we go 1 shot to go to the Final Four. We win the cup, we go in the finals, and 2 days before the finals, Paul Zipser almost died. I saw him playing last, and I was so happy. He was so talented. And this changed the story of Bayern. The local player with that talent, with that shot, he dunked over Kyle Hines, an alley-oop, not an alley-oop, a tomahawk jam in Game 4 in a EuroLeague playoff series. This killed us. You can say you didn't win. Yes, I didn't win. But you have to be in that locker room to understand what happened. So I believe it's a little bit disrespectful, but don't take it personal. You're doing your job, okay? The second year, we had all the starting 5 out in the final. Because whenever you play
EuroLeague and you go again to Game 5 against Sharas in Barca, then you're dead. And we lost 5 players. Last year was a bad year. We didn't make it to the final. So it's true, but there are reasons. So this one is very, very sweet. But again, there is reasons. I understand what you say. This one is sweet, not for me. It's sweet for how it came up. Last question or two, because fans are waiting upstairs, so... Or maybe it's finished. You have one? No. Of course. Just one. So, just speaking about Žalgiris, Žalgiris was dominating for so long and winning series is easy in some cases. Do you feel like now, when there's more opposition, when it's tougher to win the title, it's not like you get a credit for winning for just winning the title, that you like it's not so much credit? I believe that nobody said, or I don't recall it, Ritas is a very good team. They are bigger than us. Gudaitis, Enoch. They have 5 guards. And winning against a very good team, it's a big thing for me. So I hope that people will understand that it was not an easy win, not because of us, also because there is an opponent. Okay, last question. So looking at the blank paper, you reached those 2 out of 3 goals this season. The only didn't reach the goal was EuroLeague. So how to transform this squad to be a pretender to something in the EuroLeague? I believe that you should address this question to the management. They have very clear ideas. They're working very hard on that. Mentioning the 3rd goal, I believe that for teams like Žalgiris, we will always compete. We will always try, but it will be more difficult, and again more difficult to make it because the competition is becoming insane. 10 double weeks. I want to see. I'm very, 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 very curious to see what will happen next season. But like we always do, we will compete to the very end. Just want to remind you what kind of game we played home against Partizan. A game that didn't give you anything. We played for the joy to play together. We won against the best coach in basketball history and for our fans. And to the joy to stay together and play for our fans. So this says a lot about our EuroLeague campaign. We didn't make it through, but who made it was very good. Taip, privalau pasveikinti Žalgirį, žaidėjus. Manau vis tiek abi komandos galėjo laimėti tą seriją ir kitaip galėjo užsibaigti, bet tai tikrai netima nuopelnų nuo Žalgirio žaidėjų. Jie labai dažnai atsilikinėjo serijos metu ir tikrai išliko kartu. Ir sveikinimai jiems. Kas liečia iš mūsų pusės, galėjo serija visai pasibaigti. 3-0 nemanau, netikiu, bet 3-1 galėjo galbūt pasibaigti, 3-2 galėjo pasibaigti, pasibaigė 2-3, bet aš būtent tokį tą titulo gynimą ir įsivaizdavau, tą, ką mes ir žadėjom prieš playoffus pačius. Tai tikrai jokių priekaištų žaidėjams, tikrai turiu padėkoti žaidėjams už tikėjimą, ypač viso sezono metu, ypač finalinėje fazėje. Turiu padėkoti organizacijai už reakciją sezono metu su papildymais. Tikrai solidžiai pasipildėm ir aišku, patiems ištikimiausiams fanams pagarba pati didžiausia, ypač tiems, kurie buvo viso sezono metu su mumis. Nebūtinai tiems, kurie pasirodė tik tai per finalus. Tai tikrai didelė pagarba ir dėja jiems nepadovanojom tos taurės, bet gyvenimas ties to nesibaigia.
Sveiki, treneri, nors dažnai sakoma, kad tokios serijos yra apie charakterį, bet kuomet serija yra ilga, dažnai yra ta nuomonė, kad yra apie trenerių prisitaikymą vienas prie kito ir prie komandų prisitaikymą prie varžovų žaidimą. Ar jutote kažkokių didelių pokyčių Žalgirio žaidime serijos metu ir prisitaikymą prie jūsų iš jų pusės? Manau, tiek buvo jų minimalus, tiek buvo mūsų minimalus pakeitimai ir vis tiek rungtynės dienos pabaigoje yra apie tas atkarpas. Atrodo, vienose rungtynėse turim 14 taškų prasidedant ketvirtam kėliniui ir tada kaip ir gynyba veikia, apsiginam, prasileidžiam atkovotą kamuolį, antrą šansą, 3 taškai. Rungtynės jau vėl ant linijos, 11 taškų. Šiandien vėl atrodo trečią kėlinį užbaiginėjom +8 ir tas metimas nuo vidurio, nuo lentos +5. Vėl rungtynės grįžta. Tai, žinot, čia yra apie charakterį labiau, yra apie žaidėjų, kaip pasakyti, patirtį. Gal kažkiek mums pritrūko lemiamais tais ketvirčiais tos patirties. Turėkime omeny, kad daug kas žaidė pas mus pirmą finalą. Ir tikrai, bet šiaip apibendrinant tą visą ir taktinę, ir visą tą kovą, tai aš nematau didelio skirtumo tarp dviejų komandų ir tą mes galime šnekėti apie pastaruosius 3 metus. Rezultatas kalba pats už save, yra finaluose 7-7. Turint omeny, kaip pabaigas užžaidė Smailagičius, Ulanovas, Birutis, ar nesiklit pasakęs tą frazę po 4 rungtynių, kad netikit, jog vieno ar 2 žaidėjų komanda gali laimėti titulą? Galbūt tai ir užmotyvavo Žalgirio? Nemanau, mano darbas yra motyvuoti savo žaidėjus ir manau, viską, ką aš sakau konferencijoje, yra nukreipta tik tai mano žaidėjams, man visiškai nerūpi, kas ką klauso iš varžovų. Lygiai taip pat mes galėjom užsimotyvuoti, galbūt kaip Francisko rodė That's It. Galbūt lygiai taip pat, tai ką jis motyvuoja, ar save, ar komandos draugus? Manau, kad komandos draugus ir save. Ar jisai motyvuoja varžovus? Lygiai tas pats klausimas ir lygiai tas pats atsakymas. Mums, man atrodo, jam nerūpi, taip ir man nerūpi. Man rūpi savo komandą paruošti, motyvuoti. Nėra taip lengva po paskutinio to dūrio, kuris, vadinkim, pavogė iš mūsų tą titulą, atsistatyti, įeiti rungtynės, vėl pirmauti didžiąją rungtynių dalį. 26 minutės pirmauta. Nėra taip paprasta, bet mūsų žaidėjai tą charakterį parodė ir sakau, šiandien iš arenos mes privalom išvykti pakeltą galvą. Apskritai Žalgiris pirmavo 34 berods minutės per visą seriją, jei neklystu. Kiek? 34 galbūt kažkas tokio. 17% visos serijos. Kaip jaučiatės dėl to, kad sugebėt Žalgirį stumti būtent į tokią padėtį? Gerai jaučiamės. Manau, ir mūsų fanas gerai jaučiasi ir miestas gerai jaučiasi. Ta tikėjimą tikrai mes sugrąžinę esam ir tas tikėjimas mus, kaip pasakyti, veža. Ir ta underdogų etiketė, manau, irgi mus veža. Tai aišku, ta galimybė lieka neišnaudota ir pirmauta didžiąją rungtynių dalį visose rungtynėse turbūt, bet sakau, galbūt šiek tiek Žalgiris turėjo žaidėjų, kurie tokių rungtynių, kur reikia tą metimą įmest ar kažkur 1-1, gal šiek tiek daugiau turėjo, bet nepaisant to, mes buvom visose rungtynėse ir sakau, didžiuojasi žaidėjais ir po tokių finalų, po tokios patirties, aš manau, kad visi paaugo žaidėjai visų pirma, mes kaip organizacija taip pat. Labai daug nuomonių girdėjau, kad po tokio Francisko metimo Rytas bus sulūžęs, bet jūs puikiai žaidėt pirmąją mačo dalį, gerai atrodėt ir likusį laiką. Ačiū Jums. Kaip atrodė ta naktis po to metimo, kaip atrodė tas Rytas, kaip pavyko suvaldyti komandos emocijas? Susitarėm vyriškai, iš Rūbinės išėjus pamiršt. Nežinau, asmeniškai užmigau iš karto, kaip ir standartiškai, nežinau, kad nieks nepralaimėta. Atsikėlimas buvo toksai. Kas vakar atsitiko, bet, sakau, padarėm vakar laisvą dieną, kiek žinau, žaidėjai pasidarė vakarienę, pasižadėjom savo reikalus ir šiandien, manau, stovėjom už Vilnių, už Rytą pakankamai išdidžiai. Turbūt tikslas kitam sezonui būtų išsaugoti šitos komandos branduolį. Klausimas turbūt organizacijai.
O klausimas dėl jūsų ateities organizacijai irgi organizacijai. Taip, klausimas organizacijai, turbūt nediskutuokim dabar apie tai, nes nesu aš čia svarbiausias žmogus šitoje organizacijoje, tai ir neturėtume dabar šnekėti apie vieną žmogus. Kalbėkim apie komandą, apie organizaciją, apie žaidėjus ir tik. Tai buvo 5 finalas ir 4 finalas, kur kovėtės iki pat galo, 2 titulai ir aš galvoju, kiek toks treneris sulaukia dėmesio iš kitų klubų. Ar jaučiate savo vertę kažkokį dėmesį iš kitur? Nemanau, Rokai, kad dabar čia ta vieta kalbėti apie tai, bet aš manau ir treneriai mes, jeigu taip trenerius lies, tai treneriai mes irgi paaugom, mes daug atlaikėm šitą sezoną. Gal viena kita drama turėjo būti mažiau, bet mūsų tas darbas toksai kasdieninis yra ir mes tuos dalykus turim išmokti ignoruoti, o kartais tai priimti ir kaip motivacija. Aš patikslinsiu klausimą, Roko. Ar sulaukite klubo pasiūlymo likti ir ar pats norėtumėt likti? Mano prioritetas yra Vilnius Rytas. Treneri, matant, kaip pagavot formą finalo serijos, apskritai žiūrint, kaip įsijungė PJC, Artūras Gudaitis finalinė serija, neateina tokios mintis, kad turėjot būti vietoj Galatasarajaus tam finale? Norėtųsi. Jo, aš žinau, aš vis tiek lietuvis esu ir tas bent jau antraštės, tai tikrai visas matau, ar atsidarau tą straipsnį ar ne, tai čia kitas klausimas, nes dažniausiai tai yra mokami straipsniai. Bet esmė, kad žinau, kad buvo nuomonių, kad prasti pasirašymai ar pradedant nuo tų pagrindinių žaidėjų, nuo Graveso turbūt, nuo Steveno, paskui tie papildymai irgi kažkokie atrodo PJ nepasiteisinęs, Gudaitis nepasiteisinęs, bet su šita sudėtim, taip kaip žaidėjai tikėjo mumis treneriais, taip mes lygiai treneriai tikėjom žaidėjais. Ir aš noriu jiems dar kartą labai padėkot, kad su didesnė rotacija, kas nėra labai jiems natūralu ir įprasta, visą laiką jie liko pasiruošę. Ir galbūt nežaisdamas vienas rungtynės, žaidėjas antiek yra profesionalas, kad jis kitose rungtynėse buvo pasiruošęs deliverinti. Tai tas man, kaip pasakyti, kokybė žaidėjo mane tikrai sužavėjo. Po vienu iš pusfinalio rungtynių kaip tik ir buvot pasakęs, kad įprastai finalo serijoje ta rotacija trumpėja, bet šįmet mes to neišvydome Rytą. Ar tai ir buvo priežastis, kad tie žaidėjai, kurie sezono metu strigo, būtent per finalus atsiskleidė? Panašu, nes aišku ir mūsų toks stilius ir gynyboje mes norim tikrai tos energijos ir intensyvumo. Ta pati atvira aikštelė, aišku, Žalgiris tą pristabdė, bet tiesiog naudojam tą, ką turim ir sakau, norėjusi gal ir siauresnės, bet ne visą laiką mūsų pagrindiniai žaidėjai, vadinkim taip, kad sužaidė. Tai ieškojom ir kitokių variantų ir tie kiti variantai būdavo pasiruošę ir kartais net nustelbdavo ir tą pagrindinį žaidėją. Ar sutapimas, kad Ryto žaidimas šovėsi viršų 5 pusfinalio rungtynėse sutapo su Seivino Flego trauma? Galbūt pasiskirstė minutės rotacijos? Nepradėkit. Seivonas būtų tikrai davęs daug, bet aš sakiau po pirmų rungtynių finalo, kad tikrai iš mūsų negirdėsit tematikos teisėjai arba traumos, bet šiaip Savjonas nelaikė ašarų, kai suprato, kad pirmas jo, kaip pasakyti, šansas gyvenime pakovo dėl titulo ir jis turės būti stebėtojų, bet jis buvo aktyvus stebėtojas. Šiemet nebelaukia darbai su Lietuvos rinktinė, ar tai reiškia, kad Giedrius Žibėnas pagaliau šiek tiek pailsės? Pagaliau. Treneri, prieš tą polisį dar sakėte, jeigu priminsit, pašnekėsit atviriau, Wolves išnykimas iš Vilniaus, turite aiškią nuomonę. Prisimenat viską. Tai jo, visų pirma, tai tikrai nuostolis Lietuvos krepšiniui, tą drąsiai galima sakyti, ir LKL-ui pačiam, nes vis tik konkurencingas klubas labai. Kitas dalykas, tai džiaugiamės iš savo pusės, iš organizacijos pusės, kad tikrai paaugom juos atlaikyti, reikėjo tikrai daug įdėti energijos ir rezervų. Manau, kad jie pastumėjo mūsų klubą, organizaciją būti
dar aukštesnio lygio, artėt prie elitinio lygio, kautis Eurolygos komandos taip, kaip mes kaunamės jau trečią-ketvirtą sezoną iš eilės. Labai džiaugiuosi, kad visus tus 3 sezonus kartu su, pradedant nuo fanų atlaikymo, toliau tęsiant organizacijos atlaikymu ir sportinio atlaikymu, visus 3 metus įrodėm savo pranašumą tiek reguliariuose sezonuose, tiek playoffuose. Playoffuose buvom tik kartą, reguliariam sezone 3 kartus ir visus kartus tikrai įrodėm, nebuvo tas lengva. Ir iš tikrųjų dar saldesnė ta pergalė paskutinė Aeratorijos arenui, nes būtų kažkaip vis tiek toksai išlikęs poskonis, jeigu būtume tas rungtynės pralaimėję. Bet šiaip gaila aišku ir žaidėjų, tų ypač lietuvių, gaila to štabo, kurie to darbo aišku susiras, bet nemaloni situacija. Bet aš didžiuojuosi iš klubo pusės, klubo vardu, kad mes tą atlaikėm, mes esam pasiruošę tokiem dideliem iššūkiam kaip organizacija ir noriu pasveikinti klubą, kad jie atsilaikė. Bet šiaip plačiaja prasme tai nuostolis aišku LKL-ui ir konkurencingumui to lietuviško krepšinio.